Hello everyone, welcome back to the series French for Beginners. Lesson 3 Name, Address, and Personal Items. Today we are going to learn more vocabularies. I'm sure everyone would encounter situations that need you to present yourself and filling in personal particulars, such as applying for exams, applying to universities, and going to a job interview. Let's start off with introducing yourself. Good morning, my name is Bonjour, je m'appelle. Literally, it is translated good morning, I call myself. M'appeler comes from the verb s'appeler. What is your name? Comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Comment vous vous appelez is frequently used. Again, the literal translation is how do you call yourself? Let's practice. Good morning, my name is. What is your name? Bonjour, je m'appelle. Comment vous vous appelez? Good morning, my name is. Bonjour, je m'appelle. Let's learn more. Last name is nom. First name is prénom. Age is âge. Address is adresse. Let's revise and learn something new. We can revise by saying the French after the prompt. Good morning, my name is. Bonjour, je m'appelle. What is your name? Comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Now, asking people how old are you, we will say Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Answering the question I am how many years old, we will say J'ai on. For example, you are 20 years old, you will say J'ai 20 ans. It's literally translated as I have 20 years. Let's practice again using the same situation. Please assume that you are the interviewer. Good morning. Bonjour. My name is. What is your name? Je m'appelle. Comment vous vous appelez? How old are you? Quel âge avez-vous? Let's learn more about the type of residence and how to express it. I'm living in an apartment. J'habite dans un appartement. I'm living in a house. J'habite dans une maison. I'm living in a building. J'habite dans un immeuble. Let's practice again. I'm living in an apartment. J'habite dans un appartement. I'm living in a house. J'habite dans une maison. I'm living in a building. J'habite dans un immeuble. Let's learn more about how to say what is it? Qu'est-ce que c'est? It is a. C'est un. C'est une. Ce sont des. What is it over there? Qu'est-ce qu'il y a? There is or there are. Il y a. Before we can practice, we should learn some vocabularies for personal items. A bag, un sac, keys, des clés, sunglasses, des lunettes de soleil, mobile phone, un téléphone portable, a pen, un stylo, an umbrella, un parapluie, a watch, une montre. Okay, let's do some final practice for this lesson. What's it? Qu'est-ce que c'est? It's a bag. C'est un sac. What's it? Qu'est-ce que c'est? They are keys. Ce sont des clés. What's it? Qu'est-ce que c'est? They are sunglasses. Ce sont des lunettes de soleil. What's it? Qu'est-ce que c'est? It's a mobile phone. C'est un téléphone portable. What's it? Qu'est-ce que c'est? It's a pen. C'est un stylo.
What is it? Qu'est-ce que c'est? It's an umbrella. C'est un parapluie. What is it? Qu'est-ce que c'est? It is a watch. C'est une montre. That's all for this lesson. Thank you for watching.